సో సమంతతో మీ అసోసియేషన్ ఏంటి? అసలు ఇది చాలా ఒక వింటుంటే అడుగుతుంటారు, ఫెయిరీ టేల్ స్టోరీ లాగా ఉంటుంది నాకైతే. అంటే ఒక డాక్టర్ హూ ఇస్ సో వెరీ బిజీ విత్ హర్ ప్రొఫెషన్, సడన్లీ షీ గేట్ క్రాషెస్ ఇంటూ సెలబ్రిటీ కాల్డ్ సమంత. అంటే మీరు ఇంతకు ముందు కూడా ఎంతో మంది సెలబ్రిటీలకు మీరు ట్రీట్ చేసి ఉంటారు, వాళ్ళతో కలిసి ఉంటారు, అసోసియేషన్ ఉండొచ్చు. బట్ సమంతది ఈజ్ అ 5-year long రిలేషన్, ఇంకా ఎక్కువ ఇన్ఫాక్ట్. అసలు హౌ డిడ్ ఇట్ ఆల్ హ్యాపెన్? అసలు ఎప్పుడు కలిసారు మీరు? ఇట్ ఈస్ ద పర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద అదర్ సైడ్ విచ్ మేక్స్ థింగ్స్ హ్యాపెన్, బికాస్ ఐఎమ్ జస్ట్ దేర్ టు బి టేకన్, టు బి డన్. Okay, when we treat many people and all, people say certain things and then when they become normal, they forget, they become busy in their own world. So but this girl, when she had some health issues and then we treated her and everything, she became all right. She saw the insight. Nenu idokati andarki cheptanu, you want to know the patient side of story, how patient feels, you should become sick once, then you will know. When every doctor should become sick in their life to know how a patient feels. Okay. సో ఇప్పుడు నేను పేషెంట్ అయితే కానీ నాకు తెలియదు అసలు ఏంటిది, డాక్టర్ ఇంత లేట్ చేస్తున్నాడు ట్రీట్మెంట్కి, ఎందుకు ఇంత లేట్గా వస్తున్నాడు, లేదా నాకు ఎందుకు అవ్వట్లేదు ట్రీట్మెంట్, అవన్నీ కూడా పేషెంట్గా ఉంటేనే తెలుస్తుంది. డాక్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఏంటి ఆ పేషెంట్ అట్లా చేస్తుంది అనుకుంటాం మనం. సో వీ వోంట్ అండర్స్టాండ్. ద సేమ్ వే ఐ థింక్ వెన్ షీ వెంట్ త్రూ, షీ హ్యాడ్ దన్ ఇన్సైట్ ఇన్ టు హర్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ షీ సెడ్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ అవుట్ దేర్ హూ హ్యావ్ దీస్ హెల్త్ ఇష్యూస్ whom we can help. I will become all right, but other people might not become all right, or they might be having some financial issues which everybody cannot afford, or there are so many other things where we can spread the awareness about certain things. So when she suggested this and she said she is very much interested, I told her take your time, think and then come back. After 1 month again she says she is interested. Then I said okay, let us do some hemophilia awareness program, then we will decide what to do. So we did a hemophilia awareness program and walk, and we started treating for about few hemophilia factors ivatam. After all that, again she was like, no, we should do. Then I said, okay, she's genuinely interested and she wants to do it. That's when we both sat and we were discussing and we thought, ఏమి ఇచ్చేద్దాం అంటే పేరు అనుకున్నప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు 2 names ఆర్ సంథింగ్ విచ్ ఐ ఆల్వేస్ లైక్. వన్ ఈజ్ ప్రత్యూష, వన్ ఈజ్ సియోష. ప్రత్యూష మీన్స్ న్యూ డాన్. సో ఐ యూస్ టు ఆల్వేస్ థింక్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఎ ప్రోగ్రామ్ for anything new, it should be that name. So when I suggested, she was like very open for it. I said, okay, we'll start Pratyusha. Then we said whether it has to be foundation, whether it has to be support. Then we both again discussed and we said it has to be support because both of us are busy. We cannot humanly be there and do some of the activities which we claim to do. So it has to be, we have to support them into doing their own. See, ఏది కూడా ఫ్రీగా మొత్తంగా ఎవరికైనా దొరుకుతుంది, దానికి వాల్యూ ఉండదు. They should earn it. Whatever you get, you should earn it. So వాళ్ళకి మనం సపోర్ట్ చేయాలి. సో దే షుడ్ నాట్ ఫీల్ మనం వాళ్ళకి ఎవరికి బిచ్చమేయట్లేదు, ఎవరికి ఏం చేయట్లేదు. they deserve what they don't, because it's just the association with us should help. It is the association between the needy person and us. It is not anything else. It's not charity. That I don't want to use that word. So okay. Support or association. So that's how we started this thing as Pratyusha Support. Then we took our manager, then we started doing so many activities which continued, which will continue, and much more to do, where we have 3 main goals. One, spreading the awareness which we do on a continuous basis, and the second thing which we do is ప్రివెంటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ గురించి, అంటే వ్యాక్సినేషన్స్ ఫర్ ఆల్ ద కిడ్స్, హెచ్పివి, హెచ్ఎస్వి కానీ మన హెపటైటిస్ వ్యాక్సిన్, రోటా వైరస్ అవన్నీ మనం ఇచ్చేస్తాం. దాని థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ అలాగే ఉమెన్, మెనపాజల్ ఉమెన్లో కూడా వీ డూ లాట్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ లైక్ బోన్ మినరల్ డెన్సిటీ, అలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఎలా ఫ్రాక్చర్ వచ్చాక కూర్చుని ఆడటం కాదు, మన అందరికీ తెలుసు. ఆఫ్టర్ ఎ పర్టికులర్ ఏజ్ ఉమెన్ విల్ హ్యావ్ మోర్ ఫ్రాక్చర్స్. కొంచెం కాళ్ళు స్లిప్ అయితే వాళ్ళకి మోర్ ఫ్రాక్చర్స్ దాన్ మెన్ అనేసి. ఎందుకని? బోన్స్ మోర్ వీక్ అయిపోతాయి కాబట్టి. సో అది అవ్వకుండా మనకి ఏమైనా ఉన్నాయా, ఉంటే మరి వాటిని ఎలా చేయాలి, సో ఇవన్నీ మనము స్ప్రెడ్ చేయాలి మనకి, ఎందుకంటే దే కెన్ బి అవాయిడెడ్ కంప్లీట్లీ. సో ఈ ప్రివెంటివ్ ఆస్పెక్ట్స్. దెన్ వీ లుక్ ఎట్ దిస్ ఫైనాన్షియల్ థింగ్ వేర్ వీ డూ ఇస్ వెన్ ఎ పేషెంట్ హూ కెన్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దర్ ఎయిల్మెంట్. చాలా డిసీజెస్ ఆర్ క్యూరబుల్, వెరీ ఫ్యూ ఆర్ continuous. So a curable diseases వచ్చినప్పుడు, just because of their financial status, they should not die or they should not undergo surgeries. So they send them this thing. We tie up with few hospitals with all over both Andhra, Telangana, now Chennai, where వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న patientsని they will see. The first level of screening is by them. They should decide that this patient is poor and they deserve the surgery, and then they send the reports to me.
Then my manager, she sends it to me. Then we see all the thing, genuineness of the patient, genuineness of the surgery which is needed or whatever is needed. Then the understanding is such that 1/3 of the bill is paid by the patient. Okay. 1/3 the hospital will waive off. 1/3 we will pay. So it is like ఎవరికి కూడా వాళ్ళు కూడా పే చేసుకుంటున్నారు. సో దే డిజర్వ్ ఇట్. నథింగ్ షుడ్ కమ్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ. యూనో హెల్త్ కావచ్చు ఏదన్నా కావచ్చు, కొంచెం వాళ్ళు కూడా కష్టపడితేనే దేనికన్నా ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. బట్ మీ ప్రత్యూష సపోర్ట్కి అసలు ఫండ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఇప్పటి వరకు అయితే మాత్రం మాకు మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ బై ఓన్లీ అవర్ ఓన్ ఎఫర్ట్స్. మీ అండ్ దెన్ సమంత మీ చారిటీ ఈస్ షీఈస్ వెరీ వెరీ ప్యాషనేట్ అబౌట్ దిస్ థింగ్స్, వెరీ వెరీ ప్యాషనేట్ బికాస్ ఆఫ్ హర్. అంటే తను సంపాదించిన దాంట్లో she spends for Pratyusha. Then we make some this thing where she spends with oka tea, coffee, some event we do, then we raise funds and atlaga. Ippudu maaku ATG ochindi kabatti inka now we are hoping that CSR activity from the multinational companies will come forward and tanedo showroom openings avi vi chesina kuda mottham money divert chestunna. She will give it. And then we also associate in Pratyusha with the HIV maaku Desire Society ani one society is there which takes care of HIV kids. In Hyderabad they have 74 kids. They have so many schools, India lo Vizag, Gurgaon and Bangalore. So our kids ki memo every month we supply the protein powder to them. Endukante vallaki HIV medicines vachi government istundi. వాళ్ళ స్కూల్ అంతా రన్ బై ద రవి గారు అని వాళ్ళు చూసుకుంటారు. సో వాట్ దే వాంటెడ్ వెన్ వీ వాంటెడ్ టు సపోర్ట్ దెమ్ అండ్ ఆల్ వెరీ ఈక్వేషన్ వాజ్ వెరీ వెరీ గుడ్. దే సెడ్ వీ నీడ్ కంటిన్యూస్ ప్రోటీన్ బికాస్ వాట్ డూ దర్ కిడ్స్ నీడ్? దే నీడ్ ప్రోటీన్, దే నీడ్ టెండర్ లవింగ్ కేర్ విచ్ దే ఆర్ గెటింగ్, మంచి ఎడ్యుకేషన్, వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ప్లస్ మెడిసిన్స్. So we continuously supply them with this. So we spoke to one of the pharmaceutical company where they were ready to give it in the cost price and we pay them and the protein goes to them. So itlanti one. But Samantha దీని గురించి ఇంత సీరియస్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి మంజుల గారు? అసలు ఎందుకు ఆమె అంత yeah, that's it. She's not everybody, like I said, not everybody ప్రతి దానిలలో ఒక కాలింగ్ ఉంటుంది, ప్రతి వాళ్ళలో ఒక టర్నింగ్ పాయింట్. ఏది ఎప్పుడు ఎందుకు ఎలా చేస్తామని మనకు తెలియదు, విచ్ ఐ థింక్ ఇస్ ఓన్లీ ద గాడ్స్ వే ఆఫ్ షోయింగ్ ఇట్. షీ జస్ట్ ఫెల్ట్, అంటే మేబీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బోత్ ఆఫ్ అస్ వి థాట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఎ స్మాల్ థింగ్, విల్ గో అండ్ దెన్ వి డిడ్ంట్ థింక్ ఎంత పెద్దగా ఇలా చేయగలుగుతామా లేదా అది వేరే విషయం, విల్ టేక్ వన్ స్టెప్ ఎట్ ఎ టైమ్ అని. సో బట్ షీఈస్ అ వెరీ నైస్ గర్ల్ అండ్ సెన్సిటివ్ అండ్ వెరీ డెడికేటెడ్ టు వాట్. నిజంగా తను అంత డెడికేషన్ ఉండకపోతే షీ వోంట్ బి వేర్ షీ ఈజ్ నౌ. ఈవెన్ ఇన్ హర్ జాబ్ వాట్ ఎవర్ షీ డస్ షీఈస్ కంప్లీట్లీ డెడికేటెడ్ టు ఇట్. సో దట్స్ వై వాట్ ఈస్ షీ డూయింగ్ అనేది. అయితే తనకు హెల్త్ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు బాగా వాస్ దట్ ద పాయింట్ వెన్, అంటే తనకి లేదు అంటే నేను ఇలా ఇన్ని రోజులు వాట్ షీ హ్యాడ్ ఇస్ అ వెరీ సింపుల్ థింగ్. సో ఐ వుడ్ నాట్ సే దట్ డిసీజ్ ప్రెసిపిటేటెడ్ బట్ దట్ బీయింగ్ ఎ పేషెంట్ మస్ట్ హ్యావ్ గివెన్ హర్ ద ఇన్సైట్ దట్ నేనంటే ఇప్పుడు నాకు డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి అఫోర్డ్ చేయగలను కాబట్టి ఏదో సో మెనీ పీపుల్ హూ కెనాట్ నో అండ్ సో మెనీ పీపుల్ who get scared because not knowing that disease is simple and you are understanding what I am trying to tell you. So ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటుంది, ఇప్పుడు వైట్ డిశ్చార్జ్ గురించి మనం ఇందాక మాట్లాడాం. why do they get hysterectomies done? Because the fear is there it will become cancer అని. అది తప్పు అని తెలియాలి కదా వాళ్ళకి. వైట్ డిశ్చార్జ్ అనగానే క్యాన్సర్ వచ్చేస్తుంది, యూట్రస్ తీసేసుకోండి అనగానే వెళ్ళి తీసుకుంటున్నారు. అంటే క్యాన్సర్ అనే భయం, ఆ భయంకి భయపడుతున్నారు, నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద డిసీజ్. సో ఆ అవేర్నెస్ లేని వాళ్ళందరూ ఉన్నారు అని అలా అవి వెరిఫై చేయాలని అంతే, నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద